Amodo familia, escocho by an esta palabra, ningun dia comienza verdadero, and by en si no empieza con Dios. Porque el amencer no solo es una señal de las, es una invitación divina para entregar nuestros planes, nuestros miedos y nuestros pasos al Señor. La Escritura declara, encomienda a Jehová tu camino, confío en él, y él hará. Esta no es solo una frase bonita, es una ley espiritual. Cuando encomiendas tu camino, estás diciendo, Señor, hoy no dependo de mis fuerzas, dependo de tu sabiduría. No confío en mis recursos, confío en tu provisión. Rendir tu día al Señor es un acto de fe, es admitir que no tienes el control, y aún así caminar con seguridad, porque sabes que aquel que te guía nunca se equivoca. Confiar plenamente en Dios y entregar nuestro camino no es un acto automático ni superficial. Es un ejercicio profundo del alma que transforma la manera en que vivimos cada día. Cuando hablamos de entrega total a Dios, hablamos de algo más grande que una simple oración o una frase repetida al amanecer. Se trata de una postura interior, una disposición del corazón, que reconoce que el ser humano, con toda su inteligencia, fuerza y experiencia, sigue siendo limitado, y que solo Dios, en su sabiduría perfecta, es capaz de dirigir nuestra vida sin error, sin confusión y sin pérdida. Cuando emanes un nuevo día, muchas personas lo reciben con preocupación. Se levantan pensando en los problemas que les esperan, en las decisiones que deben tomar, en las responsabilidades que cargan. Pero cuando un hijo de Dios aprende a encomendar su camino, empieza a ver la mañana desde otra perspectiva, no desde el peso, sino desde la fe, no desde el control humano, sino desde la confianza en la intervención divina. Entregar el camino significa reconocer, primero, que no lo sabemos todo, y eso, en una sociedad que exalta el orgullo, la autosuficiencia y la independencia, es un acto contrario a la lógica. Sin embargo, es justamente lo que abre la puerta a los milagros. El que se cree autosuficiente se queda con sus propias fuerzas. El que se rinde a Dios se apoya en un poder infinito. Cuando una persona dice sinceramente, Señor, guía mis pasos, está declarando que sus decisiones serán influenciadas por la sabiduría celestial y no por el impulso, la emoción o el miedo. Esta entrega no se trata solo de palabras, se trata de un cambio en la manera de actuar. La persona que se encomienda al Señor deja de tomar decisiones precipitadas. Antes de aceptar un trabajo, antes de iniciar un proyecto, antes de responder a alguien, antes de invertir su tiempo o su dinero, se detiene y busca la dirección divina. Y es acto que para muchos parecería pequeño, cambia radicalmente los resultados, porque cuando Dios guía, no hay error. Cuando Dios dirige, no hay pérdida. Cuando Dios abre un camino, nada ni nadie lo puede cerrar. Encomendar el camino también implica depositar en Dios las cargas emocionales. Muchos dicen, confío en Dios, pero siguen cargando ansiedad, preocupaciones, temores y inseguridades. La entrega total requiere soltar lo que nos pesa, soltar lo que no podemos controlar, soltar incluso aquello que nos cuesta aceptar. Porque Dios no puede dirigir a alguien que se aferra
a lo que le estorba. Él endereza caminos cuando nosotros soltamos los nudos que hemos hecho con pensamientos negativos y decisions equivocadas. Y algo importante. Encomendar el camino no significa que todo será fácil, sino que nada será enfrentado solo. Y saber que incluso en los días difíciles Dios va delante. Y confiar en que, aunque no vimos la salida, Él ya la preparó. La entrega total no elimina los desafíos, pero elimina el temor que paraliza. Cuando Dios toma el control, el corazón descansa, la mente se aclara y el espíritu se fortalece. Por eso, quienes entregan su camino a Dios viven de manera distinta. Empiezan el día con paz porque saben que no dependen de lo incierto. Avanzan con propósito, porque saben que no caminan a ciegas. Y mantienen la esperanza viva, porque entienden que cada paso está bajo la mirada del Dios que nunca falla. Encomendar el camino a Jehová es, en esencia, el acto más poderoso de confianza que un ser humano puede realizar, porque al hacerlo, reconoce que su vida está en manos seguras, en manos sabias, en manos que jamás lo dejarán caer. Rendir nuestras preocupaciones y cargas delante de Dios es un proceso profundo que toca las partes más sensibles del corazón humano. No se trata de una acción mecánica ni de un simple gesto espiritual, sino de un acto consciente en el que reconocemos nuestras limitaciones y aceptamos que no fuimos diseñados para llevar solos el peso de la vida. El ser humano, por naturaleza, tiende a cargarlo todo, problemas familiares, responsabilidades laborales, conflictos internos, temores sobre el futuro, heridas del pasado. Y aunque intentemos mantenernos firmes, tarde o temprano el peso, si es evidente, se nota en la mente agotada, en el cuerpo tenso, en el ánimo inestable y en la falta de paz. Por eso Dios invita a su pueblo, una y otra vez, a soltar aquello que no puede resolver por sí mismo. Cuando se habla de rendir preocupaciones, no significa ignorarlas o pretender que no existen. Significa reconocer que hay una autoridad superior capaz de intervenir, donde nuestras fuerzas se quedan cortas. Significa admitir que, por más que pensemos, calculemos o intentemos controlar cada situación, hay aspectos que se escapan de nuestras manos. Y ali, justo en es límite, se revela lo que realmente creemos sobre Dios. Por quien confía en Él, decide colocar sus cargas a los pies del Señor, creyendo que Él no solo escucha, sino que actúa. Muchos viven sus días con el corazón dividido. Por un lado dicen confiar en Dios, pero por otro rechinan sus preocupaciones como si temieran que Él no los comprendiera o no pudiera resolverlas. Pero rendir las cargas implica soltar la ansiedad con sinceridad, reconocer las emociones tal como son, y entregarlas sin reservas. Es hora diciendo, Señor, esto me pesa, esto me preocupa, esto no lo puedo manejar solo, lo pongo en tus manos, y realmente creo que sus manos pueden sostener aquello que nos supere. Cuando una persona aprende a rendir sus cargas, experimenta un cambio espiritual profundo. La mente deja de girar en círculos buscando soluciones imposibles. El corazón deja de anticipar desgracias, y el espíritu se estabiliza. Lo que antes era un nudo interior empieza a desenredarse, no porque los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque el alma deja de estar aferrada a ellos. La confianza reemplaza al miedo, y la esperanza desplaza a la angustia.
Rendir los preocupations no cambia solo la situación, cambia primero al que entrega. También es importante entender que hay cargas que no son visibles para los demás. Hay pensamientos silenciosos que pesan más que una montaña, recuerdos que duelen más que una herida física, palabras escuchadas hace años que todavía afectan, decisions que no sabemos si fueron correctas, dudas que nos acompañan incluso cuando sonreímos. Why todas esas cargas, aunque las escondemos, Dios las ve. Cuando Él invita a entregárselas, no lo hace desde la distancia, sino desde la cercanía de alguien que entiende lo que sentimos más que nosotros mismos. Rendir las preocupaciones también significa confiar en el tiempo de Dios. Muchas veces cargamos por queremos respuestas inmediatas. Pensamos, why si no ocurre lo que pido? Why si tarda demasiado? Why si no es como esperaba? Why esa ansiedad nos consume por dentro? Pero la entrega total implica aceptar que Dios tiene un plan, un ritmo y una manera que siempre buscan nuestro bien. Cuando soltamos el control, Él nos sorprende con soluciones que nunca hubiéramos pedido construir por nuestra cuenta. Cuando ponemos nuestras cargas en manos del Señor, no estamos mostrando debilidad, sino sabiduría espiritual. Solo quien entiende la grandeza de Dios, y la fragilidad humana se atreve a confiar plenamente, y es en esa confianza donde se encuentra el verdadero descanso. Un descanso que no depende de las circunstancias, sino del acto profundo de soltar lo que pesa y depositarlo en aquel que puede sostenerlo todo. Buscar la guía divina antes de actuar es uno de los principios más transformadores de la vida espiritual, pero también uno de los más olvidados en el ritmo acelerado del mundo moderno. Vivimos rodeados de decisiones diarias. Elegir cómo responder a una situación, cómo manejar un conflicto, qué camino tomar en un proyecto, qué palabras usar en un momento delicado. Why muchas veces actuamos impulsados por la emoción, por la prisa, por la presión, o por la lógica humana antes de detenernos, y preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando aprendimos a buscar a Dios primero, todo cambia, porque dejamos de depender únicamente de nuestra percepción limitada y empezamos a caminar guiados por la sabiduría que solo el cielo puede dar. La guía divina no es un lujo espiritual, es una necesidad para quien desea vivir con propósito y claridad. El ser humano cree conocer lo que es mejor para sí mismo, pero con frecuencia se equivoca. Lo que parece correcto a primera vista puede terminar en confusión. Lo que parece seguro puede terminar en decepción. Pero cuando se busca la dirección de Dios, incluso antes de mover un solo paso, se evita caminar en caminos equivocados. Buscar a Dios primero es una forma de humildad que reconoce, Señor, tú ves lo que yo no veo, tú conoces lo que yo ignoro. Dirigim antes de que yo avance por mis propias fuerzas. Tomarse un momento para orar, reflexión, y esperar la guía del Espíritu Santo cambia la atmósfera del día. Antes de responder con ira, antes de tomar una decisión apresurada, antes de comprometerse con algo que podría traer carga en el futuro, detenerse y preguntar a Dios los mente y paz al corazón. La guía divina no llega con gritos, sino con suavidad, con una convicción interior, con una claridad que calma,
con un pensamiento que se alinea perfectamente con la verdad y la paz. Buscar la guía de Dios también nos protege de las influencias externas. A veces tomamos decisions porque otros esperan algo de nosotros, porque tememos decepcionar, porque sentimos obligación o presión. Pero cuando consultamos con Dios primero, nos libramos de la necesidad de agradar a todos y empezamos a vivir para agradar a Él. Su guía nos enseña a decir sí cuando debemos decir sí y a decir no cuando debemos decir no sin culpa ni confusión. La dirección divina estables limites saludables, define prioridades correctas y protege el corazón de compromisos que roban la paz. Otra dimensión importante de buscar la guía divina es aprender a discernir, no todo lo que percibe no viene de Dios, y no todo lo que parece difícil fue enviado para destruirnos. Hay oportunidades que son trampas disfrazadas de bendición, y desafíos que en realidad son puertas hacia un propósito mayor. Cuando una persona consulta a Dios antes de actuar, evita caer en ilusiones temporales y aprende a reconocer lo que viene del cielo y lo que no. El discernimiento espiritual no se desarrolla en el ruido, sino en la búsqueda silenciosa y humilde del consejo divino. Buscar la guía de Dios también requiere paciencia. Muchas personas oran, pero no esperan la respuesta. Piden dirección, pero actúan como si nunca hubieran consultado. La guía divina no siempre llega en el instante, porque a veces Dios espera que el corazón se cambie o que la mente deje de correr. La impasión lleva a errores, pero la espera en Dios lleva a decisiones firmes, estables y sin arrepentimiento. Esperar la guía divina es una forma de fe activa. Mientras esperamos, confiamos. Mientras confiamos, crecemos. Mientras crecemos, recibimos claridad. Cuando buscamos la dirección de Dios antes de actuar, evitamos cargar consecuencias innecesarias y empezamos a vivir con propósito. La vida deja de ser improvisada y se convierte en un camino guiado. La confusión disminuye, la paz aumenta y las decisiones se toman desde un lugar de seguridad espiritual. El día se vuelve más ligero porque no caminamos a ciegas, sino bajo la luz de aquel que conoce el principio y el final de todas las cosas. Entiende que Dios endereza nuestros caminos y comprende que su intervención en nuestra vida va más allá de darnos fuerza para seguir. Implica que Él tiene la capacidad y la intención de corregir lo torcido, rectificar lo que salió mal y abrir sendas donde percha no haber ninguna. Muchas veces caminamos por la vida cargando el peso de decisiones equivocadas, errores del pasado, relaciones complicadas o caminos tomados por impulso. Y al mirar hacia atrás, sentimos que hemos avanzado por rutas que no siempre fueron las mejores, pero cuando permitimos que Dios intervenga, Él no solo perdona y sana, sino que también ordena, repara y redirige cada área que se desvía. Todos en algún momento hemos tomado decisiones sin la guía divina, empujados por la emoción, la presión o el deseo de obtener resultados rápidos. Y esas decisiones, al no estar alineadas con el propósito de Dios, terminan trayendo consecuencias que nos pesan. El camino se hace más difícil, las cargas aumentan y la confusión crece.
Pero cuando reconocimos que necesitamos su dirección, Dios entra en nuestra historia con una autoridad que transforma. No importa con lejos hayamos legado en una dirección incorrecta. Él tiene el poder de reorganizar nuestras sendas y mostrarnos un nuevo rumbo. Cuando Dios endereza un camino, primero trabaja en el interior. Endereza pensamientos que se torcieron por la ansiedad, endereza emotions que fueron dañadas por experiencias pasadas, endereza la voluntad que se desvía hacia deseos que no edificaban. Dios comienza su obra en lo profundo del corazón, porque sabe que un camino externo solo puede corregirse si el camino interno también se ordena. El tri claridad donde antes había confusión, tri paz donde había agitación, y tri esperanza donde solo había duda. Esta transformación interna prepara al creyente para caminar con estabilidad, sin repetir los errores que marcaron sus pasos anteriores. Otro aspecto fundamental de entender que Dios endereza nuestros caminos es reconocer que Él abre puertas que nosotros mismos cerramos, sin darnos cuenta. A veces, por miedo, desconfianza o dolor, nos alejamos de oportunidades que eran parte del plan divino. Otras veces, entramos por puertas que nunca debemos abrir, pero Dios tiene la capacidad de cerrar lo que debe quedar atrás y abrir lo que corresponde a nuestro propósito. Cuando Él endereza un camino, alinea circunstancias, mueve personas, cambia ambientes y prepara escenarios que parecen pequeños, los milagros diarios, lo que antes parecía imposible, comienza a ordenarse con una fluidez que solo puede venir del cielo. El enderezar caminos también implica protección. Hay rutas que aparentan ser buenas, pero llevan a pérdidas, desgaste emocional o decisiones que lastiman. Dios en su amor muchas veces desvía al creyente de sendas que hubieran traído dolor. Aunque en el momento no entendemos por qué un plan no funcionó, por qué una puerta se cerró o por qué un cambio ocurrió sin aviso, muchas veces es Dios evitando consecuencias que no podíamos ver. Su intervención silenciosa es una muestra de cuidado, incluso cuando no la interpretamos de inmediato. Cuando permitimos que Dios enderece nuestros caminos, aprendimos a caminar con menos resistencia y más confianza. Dejamos de luchar contra lo inevitable y comenzamos a fluir con lo divino. Lo que antes parecía un laberinto se vuelve un sendero claro. Lo que antes era un peso se convierte en una enseñanza. Lo que antes era dolor se transforma en crecimiento. El creyente que deja que Dios enderece su camino aprende a aceptar el proceso, incluso cuando es lento, porque sabe que cada paso tiene un propósito. Dios endereza caminos no solo para que lleguemos a un destino mejor, sino para que experimentemos una transformación profunda mientras avanzamos. Es un acto de amor, de cuidado y de dirección divina que nos recuerda que no estamos caminando solos, y que incluso nuestros errores pueden convertirse en parte del plan cuando ponemos nuestra vida en sus manos. La oración de la mañana no es simplemente un momento devocional, sino una protección espiritual que rodea el día entero, una cobertura que establece un ambiente de paz, claridad y propósito antes de enfrentar cualquier desafío. Quien ora al comenzar el día no solo habla con Dios, sino que se alinea con su voluntad, se coloca bajo su cuidado y se prepara para caminar con discernimiento.
Es como ponerse una armadura antes de salir al campo de batalla, como encender una luz antes de caminar en un lugar oscuro. La oración matutina se convierte en una defensa invisible pero poderosa que resguarda el corazón y la mente de todo aquello que intenta perturbar la paz interior. Muchos inician su día sin detenerse a orar, y salen al mundo con la mente dispersa, emotions inestables o pensamientos que no están firmes. Afrontan sus responsabilidades desde la prisa, y no desde la paz. Pero quien ora por la mañana experimenta algo diferente. La oración trae serenidad, como la ansiedad acumulada, aquieta el ruido interno y ordena lo que está desordenado. Es una forma de decir, Señor, antes de hacer cualquier cosa, necesito tu presencia. Es acto abre un espacio interior donde Dios deposita paz. Y esa paz se convierte en el escudo más efectivo para protegerse de los ataques emocionales y espirituales del día. La protección que viene de la oración no es solo emocional, sino espiritual. Hay pensamientos que no vienen de Dios, hay influencias que intentan apartarnos de lo correcto, hay decisiones que pueden desviarnos. La oración de la mañana limpia el ambiente espiritual, expulsa lo que no es de Dios, y fortalece la capacidad de discernir. El creyente que ora al amanecer siente como su espíritu se llena de luz, y esa luz lo acompaña durante todas sus actividades. Es como beber agua fresca después de una noche larga. El alma se fortalece, se refresca y se levanta con energía. Además, la oración matutina actúa como un recordatorio de identidad. En lugar de comenzar el día cargado de inseguridades o prisiones, se comienza con la conciencia de ser hijo o hija de Dios. Esa identidad produce estabilidad emocional. No es lo mismo enfrentar un día creyendo que todo depende de uno mismo, que enfrentar un día sabiendo que Dios va delante. La protección no solo viene porque Dios guarda, sino porque el corazón, al recordar a quien pertenece, deja de temer y comienza a confiar. La oración reafirma que no se está solo, que el cielo acompaña cada paso. La claridad mental que trae la oración también es una forma de protección. En un mundo lleno de distracciones, decisiones rápidas y desafíos inesperados, la mente necesita dirección. La oración abre espacio para que Dios ordene los pensamientos, inspire ideas y de estrategias. A veces una sola oración cambia la manera de ver un problema, y en lugar de cargarlo, se encuentra la solución. La claridad espiritual se convierte en claridad práctica. El día se vuelve más liviano porque el corazón ya no está abrumado. Dios habla en la quietud de la mañana, y esa palabra tiene la fuerza de iluminar toda la jornada. Otro aspecto esencial es que la oración activa la sensibilidad espiritual. Cuando alguien ora al comenzar el día, se vuelve más consciente de los movimientos de Dios, más receptivo a su voz y más atento a las señales que Él coloca en el camino. Esa sensibilidad funciona como un radar que evita riesgos, advierte peligros y guía hacia decisiones correctas. Dios protege no solo evitando lo malo, sino guiando hacia lo que edifica. Por eso, la oración de la mañana no es optional para quien desea vivir con propósito y protección. Es la base sobre la cual se construye un día equilibrado, fuerte y estable.
Es un acto que transforma la atmósfera. Prepara el espíritu. Y permite atravesar cualquier situación sin perder la paz interior. Quien comienza el día orando descubre que nada tiene más poder que esa primera conexión con Dios, porque es allí donde se activa la protección que acompaña cada paso. Caminar en obediencia y fe es uno de los pilares más importantes de la vida espiritual, porque encomendar el camino a Dios no se trata solo de entregarlo en oración, sino de avanzar cada día conforme a su voluntad. Hay personas que oran mucho, pero obedecen poco, que piden dirección, pero no siguen las instrucciones, que dicen confiar en Dios, pero actúan movidos por el miedo o por sus propios deseos. La fe verdadera no solo habla, sino que se mueve, y la obediencia no solo escucha, sino que se siente. Cuando ambos elementos se unen, la vida del creyente se transforma y se vuelve estable, firme y dirigida por el cielo. La obediencia no siempre es fácil, porque muchas veces las instrucciones de Dios no coinciden con lo que sentimos, con lo que queremos o con lo que nos parece lógico. A veces Dios nos pide esperar cuando queremos avanzar, nos pide soltar cuando queremos retener, nos pide perdonar cuando queremos reclamar justicia, nos pide dar cuando queremos guardar, nos pide callar cuando queremos hablar. Obedecer implica renunciar al control y aceptar que Dios, con su visión perfecta, conoce el final desde el principio. Caminar en obediencia significa decir, Señor, incluso cuando no entiendo, sigo tu voz. La fe es el complemento perfecto de la obediencia. Obedecer sin fe se convierte en obligación, pero obedecer con fe se convierte en un acto de confianza profunda. La fe permite ver lo que aún no ha ocurrido, creer en lo que no se siente y avanzar hacia lo que no se ve. La fe le da fuerza a la obediencia, y la obediencia le da dirección a la fe. Cuando una persona actúa con ambas, su camino se ilumina, porque está caminando no por emotions, sino por convicción espiritual. Dios honra a los que caminan así, porque muestran con hechos que realmente confían en Él. Caminar en obediencia también protege al creyente de caminos equivocados. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos desviamos porque seguimos nuestros impulsos. Las emociones cambian, los deseos cambian, las circunstancias cambian, pero la palabra de Dios permanece firme. Cuando una persona obedece lo que Dios dice, aunque tu alrededor parezca contrario, se mantiene en el camino correcto. La obediencia funciona como un ancla espiritual que evita que el corazón se desvíe por confusión o presión externa. Es una forma de blindage interior que nos mantiene firmes incluso en tiempos difíciles. Otra dimensión profunda de la obediencia es que revela el carácter. Cuando Dios nos pide algo sencillo y obedecemos, fortalecemos nuestra fidelidad. Cuando nos pide algo difícil y obedecemos, fortalecemos nuestra madurez. La obediencia moldea, transforma y crece. Es a través de ella que aprendimos paciencia, dominio propio, humildad y determinación espiritual. Cada acto de obediencia es una semilla que produce frutos de carácter sólido. Muchas bendiciones no llegan simplemente por orar, sino por obedecer lo que ya sabemos que debemos hacer. Y caminar en fe también implica avanzar sin ver toda la ruta. Dios rara vez muestra el camino completo,
él revela un paso a la vez. Esto requiere confianza, porque el ser humano quiere tener control total, quiere saber qué va a pasar, y cómo va a pasar. Pero la fe no opera con claridad completa, sino con dirección divina. Cuando damos un paso en fe, Dios revela el siguiente. Cuando confiamos, Él abre puertas. Cuando avanzamos, Él afirma el camino. La fe convierte el temor en valencia, la duda en convicción y la incertidumbre en esperanza. Quien camina en obediencia y fe comienza a experimentar una relación con Dios más íntima, más estable y más profunda. Descubre que los milagros se manifiestan cuando se actúa conforme a lo que Dios dice, no conforme a lo que el corazón humano siente. Aprende que obedecer trae paz interior, y que la fe trae fortaleza, y cada día, al caminar así, se acerca más al propósito divino y experimenta la seguridad de saber que no camina solo, sino guiado por la voz del Señor. La enseñanza central que encierra este mensaje es una invitación clara y poderosa. Vivir cada día bajo la guía, la dirección y el cuidado de Dios. Cuando encomiendas tu camino al Señor, estás tomando la decisión más sabia y transformadora que un ser humano puede hacer. No se trata solo de orar por la mañana, sino de adoptar un estilo de vida en el que la confianza reemplaza al miedo, la obediencia sustituye a la confusión y la paz toma el lugar de la ansiedad. Dios no solo escucha, sino que interviene, no solo dirige, sino que endereza, no solo acompaña, sino que transforma. Rendir las cargas, buscar su consejo antes de actuar, permitir que Él corrija lo torcido y caminar cada día en fe y obediencia crea una vida firme, estable y llena de propósito. Esa vida no se construye en un solo día, sino paso a paso, decisión tras decisión, entrega tras entrega. Y cada mañana se convierte en una nueva oportunidad para alinear el corazón con el cielo, para recibir la luz que iluminará todo el día y para recordar que no caminamos solos. Al final, quien aprende a confiar plenamente en Dios descubre que sus caminos se vuelven más claros, sus decisiones más sabias y su espíritu más fuerte. La oración de la mañana se convierte en la llave que abre la puerta a la dirección divina, y la obediencia se convierte en el puente que une al creyente con las promesas de Dios. Vivir así no es solo un acto espiritual, es un camino de transformación profunda, donde cada paso está marcado por la paz que solo viene de Él, y por la certeza de que Jehová sostiene, guía y perfecciona todo camino que se pone en sus manos.